update. Good evening and welcome. I am Joseph Oyekola with the Carnival Radio News Update. To begin the news this evening, the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons on Tuesday denied barring investigative journalist Fisayo Soyombo from seeing a baby he had rescued from an orphanage home suspected of illicit baby trafficking. NAPTIP's Lagos Zona Commander Mrs. Comfort Agwoku argued this in Lagos today. Agwoku said the agency did not shut him out but only asked the investigative journalist to write to NAPTIP for us to facilitate the process of seeing the baby. Speaking during the interview on November 13 after his recent detention and released by the Nigerian Army, Toyombo said he lacked trust in public institutions and alleged that NAPTIP had somehow failed in its duty on the case of baby sales he had reported to the agency in 2023. He alleged that NAPTIP shut him out and implied that he was not aware of the state of the case or the whereabouts of the baby. Meanwhile, operatives of the Nigerian police force have reportedly arrested human rights lawyer Dele Farotimi over allegations of defaming the chief executive officer of the United Bank of Africa, Tony Lumelu. Farotimi's arrest was revealed by the 2023 presidential candidate of the African Action Congress, Omoyele Sowore, in a post on his X handle today. Sowore disclosed that Lumelu filed a petition accusing Farotimi of defamation. He called for the lawyer's immediate release, emphasizing that the police should not be used to settle personal disputes. In the meantime, residents of Damaturu were thrown into chaos following an early Tuesday fire that ravaged a market popularly known as the Bayan Tasha Market in Damaturu, Oyo State capital. Report says property worth millions of naira were destroyed in the inferno. The quick response of the fire service helped to contain the situation before it spread to nearby residential areas. The distress call about the fire, coupled with the prompt intervention of the firefighters, helped prevent further damage. The call was made just as the fire was beginning, allowing them to respond swiftly. On the foreign scene, the diplomatic red carpet is being rolled out for a state visit from the Emir of Qatar, with the King and the Prince and Princess of Wales leading a royal welcome. The visiting Qatari royals were given a parade along the mall, with Catherine part of the carried procession, marking another stage in her return to official duties. The state visit, an exercise in soft power, we see the Qatari royals giving a private lunch at Buckingham Palace, followed by a visit to the Houses of Parliament and state banquet on Tuesday evening. But there have been criticism over Qatar's record on LGBT rights, and a small group of protesters shouted Qatar's anti-gay shame as the royal carriages went past. An interesting world of sport. Chelsea boss Enzo Maresca has provided an injury update on Reece James and Wesley Fofana ahead of the Blues Premier League clash with Southampton on Wednesday. To be recalled that Fofana was forced off in the 68th minute during Chelsea's Premier League 3-0 win against Aston Villa over the weekend. He appeared to suffer an injury on his hamstring. James, on the other hand, had been battling a similar injury since the international break. That ends Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Play Store
and app iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. Please do well to enjoy the rest of your day. Thank you very much. My name remains Joseph Oyokola. Good evening. Àwa náà kọ́ Ọlọ́run ló ń fún wa ṣe. Carnival Radio ní bàbá lọ́jọ́kọ́jọ́ ọjọ́ gbogbo bí ọdún làkọ́mọ náà ti wá. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ o. Carnival Radio ní kí ẹ máa gbọ́. Carnival Radio ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ́ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, àjọ tí ó ń gbógun ti fífi ẹni ṣòwò ẹrú lórílẹ̀ Nàìjíríà lónìí ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tako ẹ̀sùn kan o, èyí tí akọ̀ròyìn kan fi kàn wọ́n Fisáyọ̀ Sóyọ́ǹbọ̀ wípé wọn ò gbọ́ òun láàyè o láti rí ọmọ kan èyí tó ń dòòlà lọ́wọ́ ilé ọmọ láìníyàá kan tí wọ́n fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fi ṣòwò ẹrú. Àjọ naptip ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó èyí tí abilékọ Comfort Àgbákò ṣàdarí wọn ni ó sọ̀rọ̀ tako ọ̀rọ̀ náà lónìí. Àgbákò jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe làwọn ò pa Fisáyọ̀ lẹ́nu mọ́ o, ṣùgbọ́n o àwọn ní pé kó kọ ìwé wípé òun fẹ́ rí ọmọ yìí eléyìí tó máa jẹ́ kó wà ní àkọsílẹ̀ tí àwọn dẹ̀ máa gbà láàyè láti rí ẹni tí ó fẹ́ rí. Nígbà tí òun sọ̀rọ̀ níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan èyí tí wọ́n ṣe fún un ní 30 oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí lẹ́yìn ìgbà tí iléeṣẹ́ ọmọ ológun fi sílẹ̀, Sóyọ́ǹbọ̀ jẹ́ kó di mọ̀ wípé òun ò ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀ka àbí àjọ kankan lórílẹ̀ Nàìjíríà, pàápàá jùlọ àjọ naptip, látàrí bí òun ṣe fi ọ̀rọ̀ kan tó wọn létí o ní ọdún 2023 wípé àwọn kan ń gbìmọ̀ láti ta ọmọ kan, ṣùgbọ́n tí àjọ ọ̀hún ní kí òun gbẹnu sọ̀hún o tí wọn dẹ̀ ṣe nǹkan kan sí títí di àkókò èyí tí a wà yìí. Ẹ̀wẹ̀, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi kélé òfin gbé agbẹjọ́rò ajàfẹ́tọ̀ọ́ ènìyàn kan ò Délé Fárótìmí tí wọ́n dẹ̀ fi ẹ̀sùn ìbanilórúkọjẹ́ kan o tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀gá àgbà United Bank for Africa UBA Bank Tony Olúmèlò. Fárótìmí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fi kélé òfin gbé o tí ẹni tí ń ṣe olùdíje lábẹ́gbẹ́ òṣèlú AAC níbi ìdìbò àpapọ̀ tó wáyé ní ọdún 2023. Ọmọyẹlé Sowore sì fi ọ̀rọ̀ yìí léde lórí ìkànnì abẹ́yẹfò rẹ̀ X lónìí. Sowore jẹ́ kó di mímọ̀ wípé o Olúmèlò ni ó fi ẹ̀sùn kan Fárótìmí wípé ó ń ba òun lórúkọ jẹ́. Sowore ló wá tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi tí ó ti ń pè fún ìtúsílẹ̀ Fárótìmí o tó dẹ̀ sọ lásọ yẹn wípé kò yẹ kí ọlọ́pàá kí wọ́n jẹ́ ká máa lo àwọn o fún àwọn ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ bí irú eléyìí. Ó yẹ kí wọ́n gbà wọ́n láàyè o láti yanjú ọ̀rọ̀ náà nítùbínùbí. Ní báyìí, àwọn olùgbé agbègbè Damaturu ní ìpínlẹ̀ Yobe ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wà nínú ẹkún òun pààyàn kẹ̀kẹ́ o látàrí iná ọmọ rárá èyí tí ó ṣẹlulẹ̀ ní gbajúgbajà ọjà kan o ní ìpínlẹ̀ náà eléyìí tí orúkọ rẹ̀ ń ṣe Báyẹ̀ Táṣà. Ìròyìn tí àfihàn rẹ̀ wípé dúkìá olówó iyebíye ni ó bá ìṣẹ̀lẹ̀ iná ọ̀hún náà rìn, ṣùgbọ́n o kété tí ìṣẹ̀lẹ̀ àbàmì iná náà bẹ̀rẹ̀ ẹni àwọn olùgbé agbègbè náà àti àwọn tó ń bẹ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ké sí iléeṣẹ́ panápaná tí iléeṣẹ́ panápaná náà dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ wọn ní wàràǹsísà. Èyí ló fà á o tí iná náà ò fi jó dé gbogbo àwọn agbègbè àti àwọn ibùgbé níbẹ̀ ní àyíká ọjà ọ̀hún. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media
àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ ẹ̀mí àti ẹ̀yin lójó wa o jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yín wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ló ti mú ìròyìn náà wá sí etí gbọ̀nyìn kí ẹ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára o. àwa ni àwa náà kọ́ Ọlọ́run ló ń